Assalamu alaikum everyone. Today we'll be learning a topic of economics on why your friend or your cousin is not getting a job while being a master's qualified, right? We all know with our circles that there are overqualified persons within our family sorry for the bit rugged, who having a master's degree, which means they are qualified, right? But still they don't have a job. We'll learn that. So our topic is called unemployment. Okay, so who is unemployed? Someone who is not actively seeking work and also obviously not working. How would you say that someone is working and still seeking a job? You're doing double job. That's not what we're talking about. We're talking about unemployment, which basically means that someone who wants to get a job but is not having it. Okay, so it basically means those who are not working and also are actively seeking also are available to start their work in just next 2 weeks. This is whole thing when someone has ticked all the 3 boxes: not working, also wanting to do the job, like actively giving out CVs, telling friends, giving emails that, sir, I need a job, please test me out, let me give an interview, let me give an verbal test or a written test. Okay, so যখন আমরা দেখি যে কেউ বর্তমানে কাজ তো করছেই না, এর পাশাপাশি সে চেষ্টা করছে অ্যাক্টিভলি প্রতিনিয়ত যে আমি চাকরি চাবো, আমি চাকরি চাই, এবং সে এই আগামী 2 সপ্তাহের মধ্যে সে চাকরিতে ঢুকতে পারবে। এই 3টা কন্ডিশন যে ফুলফিল করবে তাকে আমরা বলি আনএমপ্লয়েড। আর যারা আনএমপ্লয়েড সবাইকে মিলিয়ে আমরা বলবো দে আর unemployment. Are we clear? Yeah? Okay. In a very fun way, to make it more realistic or to make appeal to you, I would say that who are unemployed, and the difference between unemployed and inactive work. One is unemployed versus inactive. Unemployed একটু আগে আমরা জানলাম কি, they want to work, right? They want to do the work, they are actively seeking work, they don't have the job and they are ready to do the job or begin the job within the next 2 weeks. 2 সপ্তাহের মধ্যে আমি শুরু করে ফেলবো, but আমার job নাই, that's unemployed, we just talked about earlier. But there's another thing called inactive, মানে আমার
ইচ্ছাই নাই করার, আমি করবই না, রাইট? Think of it like this, that again you have a friend, okay, so who wants to get married, okay, who wants to get married, he is unemployed. Why? Because he is still not married. We have those friends, don't we? Okay, forgot. So unemployed means those friends who want to get married but cannot get married. চেষ্টা করছে, নিজের সিভি দিচ্ছে, নিজের ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে কথা বলছে, আত্মীয় স্বজনকে বলছে অমুকের কাছে প্রস্তাব পাঠাও, অমুকের কাছে তমুকের কাছে, দে আর ট্রাইং টু ডু সো মেনি থিংস, বাট স্টিল বেচারা বিয়ে হচ্ছে না। তো তাদেরকে বলি আমরা আনএমপ্লয়েড। বাট ইনঅ্যাক্টিভ কারা? আমাদের পরিচিতর মধ্যে এমনও লোক আছে যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক না। আমার ফ্রেন্ড আছে এরকম, যে ঋষিমণি টাইপের, দে আর লাইক এ মঙ্ক, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ম্যারিড, অ্যাটলিস্ট দে সে, তারা আমাকে বলে যে না আমি বিয়েই করবো না, তারা মার্কেটেই নাই। তো তারা যদি মার্কেটেই না থাকে তাদেরকে আনএমপ্লয়েড বলবো? হ্যাঁ কি না? না। রিমেম্বার, আনএমপ্লয়েড কি? আনএমপ্লয়েড হচ্ছে তারা যারা বিয়ের চেষ্টা করে কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না। আর ইনঅ্যাক্টিভ হচ্ছে যারা চেষ্টাই করে না, বেচারা চেষ্টাই করে না। লাইক, সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইন এ জব ওয়ে, জব ওয়ে, যে আনএমপ্লয়েড যে হচ্ছে সেই লোক যে জবের জন্য চেষ্টা করছে, who wants to get the job but is not getting the job. and inactive person হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে চাকরির কোনো ইচ্ছাই নাই তার, সে ঘুরে বেড়াবে, সে হাসবে খেলবে, কিন্তু জব করবে না। আছে এরকম অনেক ভাগ্যবান বা অভাগ্যবান। ভাই এখান থেকে একটা মনে পড়লো আমার, জীবনে যদি আমরা মনে করি যে না চাকরি করব না, কি হলো এটা, সরি, জীবনে যদি এটা মনে হয় আমরা চাকরি করবো না, আরাম করবো, আমার বাপের টাকা আছে, আমার বাপের টাকা আছে, তো কি হবে? সে লাইফ ইজি না, তার জীবনেও কষ্ট আছে, হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল নাই, ইমোশনালি থাকবে, সাইকোলজিক্যাল থাকবে, সামাজিক সমস্যা থাকে, তাকে কেউ ওইরকম দাম দিবে না। হয়তো টাকা আছে, বাপের টাকা আছে, তার বন্ধুরা, সকল বন্ধুরা ওকে ব্যবহার করবে টাকার জন্য, বাট ওইটা সে বুঝতে পারে এবং সে কষ্ট পায়, সো কষ্ট ওর মধ্যেও আছে, বাট we are not talking about that. So again, different tangent. So unemployed and inactive, are we clear? Okay, so within the chapter there are the things that we need to consider. Our country's population is divided into two parts: labor force and the non-labor force. Check.
Okay, so what is labor force? What is non-labor force? So এই যে একটু আগে বললাম যে actively seeking work and someone who are not actively seeking work, the difference between unemployment and inactiveness of our employees. So labor force are those people, are those population who is already working, যারা already কাজ করছে, whatever the job is or whatever the work is, could be anything. The fact is they're working at some part of the day. Clear? Plus those who also are seeking job, those who are unemployed plus the employed. Okay, those who are unemployed and plus the employed are in the labor force. Already has a job, write this down. Already in job, and another one is seeking job. Seeking job. Okay, these are the two parameters. These people are usually in between 16 to 65 years old people. Okay, তাহলে নন লেবার ফোর্স কোনটা? নন লেবার ফোর্স আর দোজ বেসিক্যালি যারা দে আর নট সিকিং এনি ওয়ার্ক, তারা কাজ করতে চায় না। কারা কাজ করতে চায় না? কারা কাজ করতে চায় না? those who want to work, those who want to stay home, yeah, or those who are pensioners. Interesting fact, pensioner, যারা পেনশন পেয়ে গেছে, যারা চাকরি শেষ, রাইট, চাকরি বয়স হয়ে গেছে, 50-65 বছর হয়ে গেছে, ইউকেতে তো 65-এর উপর ধরা হয় রিটায়ারমেন্ট এজ, অর অ্যারাউন্ড দ্যাট। তো ওই এইজের লোক যারা চাকরি শেষ, জীবন শেষ, এখন দে আর সিটিং এট হোম অ্যান্ড এনজয়িং দেয়ার লাইফ, তারা এবং যারা আনএমপ্লয়েড, যারা কোনো চাকরি নেই, তাদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? দুজনে কিন্তু কাজ করছে না, রাইট? দুজনে কিন্তু কাজ করছেন না। যিনি পেনশনে চলে গেছেন উনিও কাজ করছেন না, আর যিনি আনএমপ্লয়েড, যিনি কোনো এমপ্লয়মেন্টে নাই, কোনো জবে নাই, কোনো কাজে নাই, কোনো ব্যবসাতে নাই, তিনিও কিন্তু কাজ করছেন না। বাট ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্স হচ্ছে একটাই ডিফারেন্স, একজন চাচ্ছে করতে কাজ আর একজন চাচ্ছে করতে না। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ইনঅ্যাক্টিভ। ক্লিয়ার? বাট ফ্রেমিং যদি চিন্তা করি আমরা, দুজনে কিন্তু জীবনের সমান একটা অবস্থানে আছেন। একজন কাজ করতে চাচ্ছেন না, আরেকজন কাজ কেউ পাচ্ছে না, কিন্তু দুজনে কিন্তু করছেন না। আর বি ক্লিয়ার? ইয়া, ওকে। So write down, the non-labor force are those seeking not work, are those who are not seeking work, seeking any work. Okay? Okay, let's go to our next section, measurement of unemployment.
The class is already past 10 minutes. We have covered so many things. Yeah, was it 10 minutes? Okay, 20 minutes then. Okay. So measurement of unemployment. Measurement of unemployment. Two ways. In two ways this measurement is done. One is the ILO survey. And ILO জিনিসটা কি? ILO is the International Labour Organization. ওরা একটা অর্গানাইজেশন, এটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড। আমার দেশে স্ট্যান্ডার্ড, তোমার দেশে আর এক স্ট্যান্ডার্ড নো। ইন্টারন্যাশনালি এই স্ট্যান্ডার্ডটা রেকগনাইজ আনএমপ্লয়মেন্টটা মেজার করার জন্য। ক্লিয়ার? সো ILO সার্ভেটা করা হয় so that we know kara unemployed, I mean kara by the means overall in our population who are how many people are unemployed and how many aren't. Clear? So it is an international standard, includes all job seekers. Yeah, joto dhoroner job seeker ase UK te 60,000 household, that means 60,000 family self report, নিজেই নিজে রিপোর্ট করে যারা রেসপন্ডেন্টস, ধরেন আই এম নট ওয়ার্কিং অর ইউ আর নট ওয়ার্কিং, ইউ ইয়োর সেলফ রিপোর্ট যে ভাই আমি আনএমপ্লয়েড। ক্লিয়ার? আমি আনএমপ্লয়মেন্ট। ধরো চারটা তোমাদের সামনে, তোমরা 4 জন বা 8 জন 10 জন 20 জন হোয়াটএভার, তোমাদের ধরো 20 জন স্টুডেন্ট, চেয়ার আছে 19টা, বললাম বসতে, বসে গেলাম। একজন কি দাঁড়ায় থাকবে না? হ্যাঁ, 20 মাইনাস 19টা চেয়ার একটাই থাকে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। তো 20টা স্টুডেন্ট 19টা চেয়ার, একজন দাঁড়ায় থাকবে। তো ওই একজনটা কি চেষ্টা করছে না চেয়ারে বসার জন্য? চেষ্টা করলাম, পেয়ে গেলাম না? বাট একজন তো বসে থাকবে না, দাঁড়ায় থাকবে। তো তার ক্ষেত্রে কি সে আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট বলি না আমরা? ইয়া, সো ইট ইজ লাইক দ্যাট। সো ডিফারেন্স ইজ যে স্যার আমি চেয়ার পাইনি, সে কি নিজে বলতেছে যে স্যার আমি চেয়ার পাইনি, আমার একটা চেয়ার দেন। সেম ILO সার্ভে, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের সার্ভে, ওইখানে সেলফ জব সিকার যারা জব চায় তারা নিজে বলে সেলফ রিপোর্ট করে যে তারা আনএমপ্লয়মেন্ট। ওকে, কিসের হিসেবে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে। ক্রাইটেরিয়া কি কি? 3টা ক্রাইটেরিয়া। রেডি টু ওয়ার্ক উইদিন 2 উইকস, এই যে আনএমপ্লয়েডের যে ডেফিনেশন, ওইখানে 2 উইকস না, 2 সপ্তাহের মধ্যে আমি রেডি কাজ করতে, এটা একটা ক্রাইটেরিয়া না? ওদেরও সেম ক্রাইটেরিয়া। হ্যাভ অ্যাক্টিভলি লুকড ফর ওয়ার্ক ইন পাস্ট 1 মান্থ, গত 1 মাসে চেষ্টা করছে, অ্যাক্টিভলি সে চেষ্টা করতেছে জব পাওয়ার, কিন্তু সে পাচ্ছে না। এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা ILO সার্ভে, এটা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড গ্লোবালি রেকগনাইজ। ওইভাবেই নিজের রেসপন্ডেন্টসরা যারা সার্ভেতে অংশ নেয় তারা নিজে নিজে বলে যে ভাই চেয়ার পাই নাই, জব পাই নাই। ক্লিয়ার? দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। What is another way? The second way is called the claimant count. Claimant count. এই জিনিসটা কি? Claimant count. Claimant শব্দটা আসছে claim থেকে। The word claimant came from the word claim. What does claim mean? My claim means I'm unemployed. এটা আমার দাবি, এটা আমি ক্লেম করতেছি। এখন what happens in the UK is that ক্লেম যারা জব সিকার বা যারা আনএমপ্লয়মেন্ট তাদেরকে একটা ভাতা দেওয়া হয়। they receive some money from the government as a help that ভাই তুমি unemployed, ঠিক আছে, এত পাউন্ড নাও তোমার খরচ চালানোর জন্য, এটা সরকার থেকে দেওয়া হয়।
এটার জন্য কি করতে হয়, সরকারের ইউকেতে ক্লেম করতে হয় যে আমি আনএমপ্লয়েড। কারণ ক্লেম করলে পেয়ে যাবে, নো, ইট ইজ মাচ স্ট্রিক্টার। আইএলওতে কি ছিল, আমি শুধু বলছি যে আমি আনএমপ্লয়েড, শেষ, আমাকে আনএমপ্লয়েড ধরা হয়েছে। ক্লেইমেন্ট কাউন্টে এটা বললে হবে না যে আমি জব নেই, না, you have to prove that you don't have job, and also you have to work with a coach. What coach? Cricket coach, football coach? No, this coach is a work coach. You need to meet their approved work coach who will guide you to get a job. Work coach কি করবেন, work coach হেল্প করবেন যে এই অ্যালাউন্সটা তুমি পাবা, আচ্ছা ঠিক আছে, যতদিন সরকার তোমাকে দেবে, খরচপাতি দেবে, বাট তোমাকে এই কাজ করতে হবে, কোচে শিখিয়ে দেবে। ওকে, সো ইট ইজ মাচ স্ট্রিক্টার। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, দে মাস্ট ক্লেম দ্য জব সিকার্স অ্যালাউয়েন্স। এটা ক্লেমেন্ট বলতে কি ক্লেম করবে, আমি আমার জব নাই, আমি আনএমপ্লয়েড, এটা কি বলবে? নো, নট অনলি, ইয়েস এটা তো বলবেই, বাট এই ক্লেম হচ্ছে আমার জব নাই, আই নিড মানি, হেল্প মি, এটা হচ্ছে ওই ক্লেম। শুধু আমার জব নাই এটা না, আমার জব নাই, আমার এখন অ্যালাউয়েন্স দরকার। কি অ্যালাউয়েন্স? ইউকেতে এটাকে বলে জব সিকার অ্যালাউয়েন্স। few hundred or 2,000 or few thousand pounds the government, the council give away to the unemployed person. Clear? Not only why they are given that, because they should work with the working coach who guides the unemployed person to get a job, and until and unless they get a job and they fulfill the rules of the government, they get the claims of unemployment. Okay, they get the allowance of job seekers. Okay, so this is what the two ways measures of unemployment are. Okay.